Madeno Pastor. Owen makanga topic area vana apa yanga titaura na mkoma anodiwa vana after reading Poma Titus later. Kwenini ndaita sei kwenini? Aiwa, kutopic kwetinodzokera kutopic kwetinodzokera. Zvizautaura kuti iye mukoma champion unofundzira kuti pane munhu angakwanisa kudestroy the system yeZANU-PF without connecting nevanhu vari muZANU-PF here. The chair, you must understand let me mute you. I don't want to mute you, but let me mute you. You must understand that the power in Zimbabwe is protected. You understand? Umambo waka protectwa. You understand? Umambo waka protectwa. Those system yacho iri kuZimbabwe. So you are gonna opposition, mind you, if you think maybe that system unokwanisa kuicollapse anodiwa without maybe connecting with people vari muZANU-PF hatiri kuzvinyebera. Ticharamba tingori nemaforce hope, tingopanana maforce hope panapa. Chingoita nonzi waiting and hoping kunamata kuna Mwari kuti Mwari wacho achitibatsira. Iye Mwari wasingatomboyo achitibatsira. Mwari wakatipa green 5 cents, wakatipa everything to remove the ZANU-PF and to think also. Zvamwari imbozvisei kure. That's why ndaitaura uyu anozani Ngobani ndiaitaura kuti kana muda kurimuvha ZANU-PF munofanira kutonamata kuna Mwari, kutoenda kuchechi chaiko everyday muchinamata kuna Mwari. Saka aiwa kuna zvadano ndozvomunyeberana. Ngatisapanane maforce hope panapa. Tine pfungwa tesi dzekuita weakening system yeZANU-PF. That's what we have to do. We understand with the chair. That chair you president in Zimbabwe. It's a very yakaprotectwa singaiti. Yakaprotectwa nesystem yacho. So to destroy that system, you need to connect with people who are power, ZANU-PF. That's how you're gonna weakening that system. Pasina izvozvo aiwa kanga mai henyu ndindadaro manzo here wemasvingo. Nai 40, you don't even need those who are in ZANU-PF. For your own information, the only three, maybe there are only 3 or 2 people that may represent maybe something, but if you can deal with those 2 people or 3 people, it's done. Vazhinji vondiona magwara aya esai uri kufunga kuti varume magwara kana kuti makwara, vazhinji vacho makwara sezvatakangoita izvi handiti. Saka usafunga kuti vanhu ivavo vanoshisa kana kuti vanoita sei. There is no connection that you need. The only thing that you need, I think, is to kana zvaita ndozokuti pave nechiramwa kumasoja uko, because I think that's the only anger iri kumashure kwavo. Besides that, ZANU-PF hakuna. Come champion. Let's get into the business of removing ZANU. Koma Scotty is trying to be very pragmatic, very realistic. I always say, when you have free-thinking people who analyze situations and circumstances, you don't rely on some written article or some written strategy, but you take the written strategies and fit the scenarios on the experiences that we have. Sometimes our discussions are far from people, very far. The few of us that are informed about what resistance is, about what oppression is, and about getting our country back, appears certainly to have energy. But that energy ends within our space. It ends amongst ourselves. We need to create a deliberate, I think this is what sets Nelson Chamisa apart from so many people who rise up and think they want to lead a movement. He crafts it from the people. He connects with the people. He gives them the dose they're expecting. Tine culture yokuti munhu akaenda kung'anga, akaenda kumuprofita, anobva pang'anga achiti haivoni chinhu, kana kuti
muprofita uyo haazivi zvaari kuita. Not because ng'anga haivoni, not because muprofita haazivi, nokuti haana kutaura zvaunga uchida kuti ataure. Izvo zvandataura statement iyi inowanikwa mumajority of our people. But maybe you are very objective pauri kutoti haizivi zvairi kutaura. Nokuti watonotisawo mamwe maweaknesses other than zvaunga uchiexpecta. Sazvinoreva kuti iwewe uri very objective, but hausi connected the overall thinking yevanhu background. So President Nelson Chamisa vanotanga vaenda kuvanhu, pillars of the society, not all the millions, but pillars. Otsanangura kuti vanhu vatinavo vari kuchema nenyaya yakati, vari kuda zvakati, vari kufunga kuti dai maita zvakati. Those are the things that should make our conversations. Sometimes we are taking our time with Mnangagwa, with ZANU-PF, with how evil they are. Maybe the moment I open my mic, a listener will expect that's what I'm going to say. And I'll say exactly that. So the same listener will say, hapana zviripo. Because zvandataura hazvisi zvinyuwani kwaari. We need to broaden our thinking. I'll go back to the language that we use in resistance. We don't need to negotiate with the ZANU-PF. It's not complete. That strategy is not complete. At what stage do we need to negotiate? We need to have a protest in Mberengwa, in Kwanda, in Zvishavane, in Masvingo, in Mutare. Don't centralize the protests or demonstrations. Spread them the whole country. That even when the army stopped Harare, they failed to roll their tanks into Beit Bridge. They failed to roll their tanks in Rutenga. They failed to roll their tanks in Ngundu, in Renko mine. And the things are happening and the reporters are reporting. And you become reporters of yourselves. And they put it in the social media that this is the protest that you have. At that stage, you will not find somebody packing their bag and running away. They have a mandate to run the nation. You must bring them to the table. What are you getting from that table? You probably get this gentleman who is in prison for no cause. The students who are banned from organizing. The freedom that you want, you are given. Freedom of assemble. Campaigning for your agenda. When you do that, you are telling ZANU-PF, I am fighting for democracy. If you don't set your agenda for what you want, ZANU-PF can classify you in as much as they were classified as a terrorist organization. They can come to you and say you're a terrorist. And that definition can fit the whole world. They have a narrative. We have denied ZANU-PF. It has gone to UN. It has been accepted. We have said they're a rogue organization. They've been given lead for Africa in the Security Council. Where do you become relevant when they take such public positions, offices, civic organizations, large as UN? Where would you stand? We need to now start thinking about things that are relevant to do. Yeah, but sometimes my theory, guys, it tomboda zvekufunga zvese izvi. Well, sometimes guys, makwanza bhuku ranyanya. Sometimes zvimwe zvinhu hazitomboda kana bhuku apa. Zvisingade ZANU-PF munozviziya. Ini ndikati mwana wangu anoyachirwa everyday kuti dedi ndarohwa achiti aiwa usadzosere. Anorohwa asvika gore ripere. Uchimupa that same advice iyoyo. The only way kubisa ZANU kubhehave pamabhehave anoita ZANU. The only way kuibisa kubhehave kutoikopera mabhehave ayona. Then mubhehave zvimwe chete. Not iwo angati kana kuti worowa mufana wangu kubhawa ndosvika ndosuda kunegotiate newe. Hapana kunegotiate ipapo. Tsvimbo yemugodzi uchisvika ipapo. Saka behave the same way. But isusu tapiwa violence,
violence hapana patakafunga kuti aiwa tofanira kudzoserawo ZANU-PF zichambodzoserwa muZimbabwe muyamweya saka tangojara ngoti aiwa isusu tiyongorwa chete toya panapa tochema mwakarohwa uko mwakauraiwa uko muramba muchiuraiwa futi saka same tactics ikaitawo 443 unozorora imwe munhu itawo ane 443 mapowers akawandisa here. Unozorora munhu ane mapowers akawandisa unomuzorora sei? mapowers ari kuvanhu Scott haana mapowers ari kuvanhu vanhu 400,000 vakati no muZimbabwe muyamweya it's a no even vanhu 500,000 hakutombodiwa kana ma17 million amutaura vakangoti no it's no but ukafunga kuti aiwa mapowers ayaya kana kuti wakamboona zinyoka pachuru upota uchitenderera nekusoro kwari nyoka ichiri pachuru ipapo hapana mapowers vai paED iye akatombozvitiza wani saka hapana mapowers isusu same behavior Scott inongodiwa ZANU ikava violent ini be violent background ZANU ikadawo zviri peaceful imoitawo zviri peaceful mamukati ameno muramba muchirikitwa ukada kuti zvare munhu weZANU-PF behavior same way iyo yaanobehavha iyoyo unoti munosana kupi ingone zoitatora panapa kanzi aiwa mazino kune ama2k ama2k anobehavha ngama2k akabehavha ngama2k no anabehavha nge3-year-old boy tinotosana kupi but kana kuwanza bhuku matheories machii the struggle is too far away muchaita mabhuku ese nani violent resistant muchapedza maku violent resistant copy their tactics ndozvikudiwa and hamutomboda kuti hanzi kamwe kademonstration kumasvingo kamwe kwaMutare kamwe chi Zimbabwe yabatwa naHarare game rese inopera muHarare idhinga nakakurakidzai kuti game rese inopera muHarare seasitamboda muita demo kumaNicaland demo Bedbridge akaziva kuti kwakuna zviri ikoko chigemu chese chiri muHarare ndopachinoperera but mukada zviri peaceful panenge pamwe peace haishande wangu if democracy fails zvinenge zvatozvibhakira yatowo ndo solution yangu opo paZimbabwe vanofanira kuti mbobatana pauro Scott dzimwe nyika dzakatomboenda dzati theory kuti vana venyika imwe chete vakatombobatana pauro kuRwanda vakazviita wani vana venyika imwe chete even mafamilies sometimes mukatadza kugara patable moti mbobatana pauro but munodzoka futi patable ipapo saka pamugutya ipapa panoita kuti musauye patable tsvangirai akagariswa patable ingwani pamboita noise saka noise ndiyo kutodiwa pamai mukamunamata ED nekuchikidzira kwakaita vanhu musi wa1st pakafa vanhu 6 vanhu vese vakabva vaisa muswe pakati pemakumbo kudai akaisa vanhu 20 kana kutora musikataurika ifiye inoda zvekuti mbwende ifiye mbwende ikapiwa futi inotoiridza kuti izive kuti irimo munzvimbo tumabhurutwa mumamushirira Scott unoziva kuti tumabhurutwa mutoko hapana kana bhuru rakakamborwa musha wese but kanomamira raini rese kachikuma kuti karimo ino mabhuru mamwe anenge akutotya kuti anoizi yakanoita kabhuru kaika yakaite same na ED